প্রিয় দর্শক, আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি নেক্সট জেন শোতে। ইন দিস শো উই ইন্সপায়ার ইয়াং জেনারেশন টু এক্সেল দেমসেলভস ইন আর্টিস্টিক ওয়ার্কস। আজকের এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে আছি আমি রোজা নাবিলা জামান, এবং আমাকে যে বিউটিফুল হোস্ট ইনভাইট করেছে আজকের শোটাকে মিনিংফুল করার জন্য, আই এম ইন্ট্রোডিউসিং হার। প্লিজ ওয়েলকাম ডালিয়া আপু। আপু, কেমন আছেন আপনি? ওয়াও, খুব ভালো লাগছে এবং খুব ভালো আছি। কত সুন্দর করে তুমি ইন্ট্রোটা করলে। আমিও খুবই হ্যাপি you reached out to me and I was so delighted. I was in the middle of work at university and you called me and you were so magnificently sweet. I was like, of course I'm doing this. খুব ভালো লাগছে। অ্যাকচুয়ালি আমি ভিউয়ার্সদেরকে একটু বলি, আমার আজকে যে বিউটিফুল গেস্ট যে আছে তাকে একটু ইন্ট্রো করে দিই। ডিয়ার ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা? আজকে আমাদের স্টুডিওতে আছেন একজন ট্যালেন্টেড আর্টিস্ট, যিনি অলরেডি ন্যাশনাল টেলিভিশনে সাকসেসফুলি হোস্ট করছেন। তার যে কনফিডেন্ট এবং ওনার যে কি বলবো, ভয়েস অফ পাওয়ার নাকি পাওয়ার অফ ভয়েস, পাওয়ার অফ ভয়েস, ওনার যে কনফিডেন্স, পাওয়ার অফ ভয়েস এবং ওনার যে প্রেজেন্টেশন সত্যি খুবই দারুণ। আমি মুগ্ধ হচ্ছি। আমরা ওনার স্টোরি শুনবো এবং চলুন আমরাও কিছু টিপস নিব কিভাবে কনফিডেন্ট গেইন করা যায়। তো রোজা, কেমন লাগছে আমাদের শোটা এবং হচ্ছে যে আমাদের টোটাল টিম কেমন লাগছে? This is my first time doing a podcast. এর আগে I am known as the gossip girl of the group. I talk so much. I enjoy gossips. I enjoy talk shows and everything. I watch a lot of talk shows. So this is my first podcast, and I want to tell you that I'm so excited. Everybody in this set is so amazing. I have my mother here with me today. She has been accompanying me in all my shows. I'm very happy about it. রোজা, আমরা জানলাম তোমার যে আপব্রিঙ্গিংটা খুবই ইন্টারেস্টিং। কথা বলতে বলতে জানছিলাম তোমার বেড়ে ওঠা তো চিটাগংয়ে। হ্যাঁ, আমাদেরকে একটু বলো। আমার বেড়ে ওঠাটা is a bit different from normal upbringing. আমার father military-তে, he's in Air Force, and my mother is an artist. She's from Charukala. So I had best of both worlds. Yes, she was a student of graphic designing department. So I had best of both worlds. One side artists and creative people, and on the other side I have tech people and people doing cool stuff, flying planes. So since it's a government job, আমার বাবার অনেক পোস্টিং হতো almost every year. So I was born and raised in Chittagong, and in 2010, when I was in grade 1, I left Bangladesh for a year. Well, we went to China. My entire family went to China, and I was going to school there. So it was really fun because I was the only child who was a foreigner in my entire school, and people were so curious, like, why is your skin this chocolatey color, or why are you like this? And I made lots of friends, and I could speak Chinese. I learned Chinese, I wrote Chinese. I even have a certificate of having best Chinese handwriting. I think it comes from ওই যে থাকে না, আমি ল্যাঙ্গুয়েজটা পারি না, সো অনেক আস্তে আস্তে করে লিখে ওই সুন্দর হাতের লেখা। I had those certificates. So এরপরে আমরা বাংলাদেশে আসি for about a year, and আমার বাবার আবার দেশের বাইরে পোস্টিং হয়। আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি। যখন তুমি চায়নায় পড়তে, তখন স্কুলে যে পড়াশোনাটা ছিল, পড়াশোনার পাশাপাশি ওরা তো প্রচুর শুনলাম যে অনেক এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করায়। তুমি কোন অ্যাক্টিভিটিসে বেশি you won't believe so everybody was very energetic and everybody loved extracurricular activities. So আমাদের সপ্তাহে যে 4 দিন ক্লাস হতো বা 5 দিন অনেক সময় ক্লাস হতো, every single day we had one activity that was outside our academics, like English, Chinese, maths, এগুলোর বাইরে। এর মধ্যে ছিল গান গাওয়া, and I'm not talking random music you sing. Kids like 1-2 year bachara used to play piano. That's how advanced they were. There was music, there was kung fu martial arts. We had dance classes, we had other exercises, and we had games classes. A sports teacher would come, he would teach us sports and everything. And I remember they made me sing a Chinese song, and I still remember it. How we do meli di moali hua. That was the first line. It was about a white jasmine flower. And the funny thing was, and they were so kind and so sweet to me,
ওরা Roja, my name is Roja, a lot of people call it in a different way. They couldn't pronounce it, so they gave me a name, Luya, which meant a white jasmine flower, which is Luya. Yes, and all of them used to call me Luya until even my parents started calling me that at home. So they were very kind. And China te school jawata honestly shaped how I am as a person, because you know, we used to go to school and we didn't have আমরা বাংলাদেশে যেটাকে বলি যে ওই যে আমরা যে বলে আপুরা এসে রুম ঝাড়ু দিয়ে দেয় বা you know glasses open করে, we didn't have those. So I remember 6 a.m. 7 a.m. in the morning we used to ride our bike to school. No car, no nothing. We all friends আমরা সবাই বাইকে করে যেতাম and আমরা ক্লাসরুমস ঝাড়ু দিতাম, and it was such a fun activity. কে ঝাড়ু দিবে কার আগে, মানে it was. And you know, one thing I learned from China is that they respect profession so much, and this is something যেটা later in my work life I respect my profession a lot. I respect every single profession. You know, when I'm on a set, I have understood from my upbringing that, you know, when I'm in a set, I'm not the most important person. The cameraman is equally important. The person who's checking the sound is equally important. The director is important. People who are just, you know, bringing me a cup of coffee are very important. So আমি obviously বলবো এরকম একটা upbringing had an influence on me to respect people from all walks of life. একদম। আর এই যে মানে তোমার যে হোস্টিং এর এত সুন্দর হোস্ট করো তুমি টিভিতে এবং এখানেও সামনাসামনি দেখলাম, এই কনফিডেন্সটাকে সামহাউ স্কুল মানে Yes, school had a very significant role because, you know, if I look back, when so Chinaর পর আমি এক বছরের জন্য আমার প্যারেন্টসের সাথে ইন্ডিয়াতে চলে যাই. My father was doing a military course there, and we had to be there for a year, and I went to school there as well. So India is such a progressive country. I think Bangladeshi people can learn a lot from them. Their academic is fantastic. It's so developed and it's so high skilled. No wonder why they get all jobs in America. So when we were there, and I was in grade 3 when I was in India, and আমাদেরকে assembly conduct করতে হতো, a third grader conducting an entire assembly যেখানে কলেজের বাচ্চারাও আছে. So তখন আমি কয়েকটা assembly conduct করেছিলাম. My parents were so excited. My father went, he did the whole videotape thing, and ওখান থেকে আসলে যদি আমি একদম if I look back একদম starting ওখান থেকে শুরু হয়েছে. So assemblies host করতাম. I used to like it. I had good coordination skill, and I was my class monitor till grade 6. 6 বছর টানা class captain. So কেউ ক্লাসে কথা বলেই নাম লিখে ফেলতাম. That was my fun. যে ও তো কথা বলেছে, আমি ওকে বলেছি দেখো কথা বলতে পারছে না, এরকম ফান ছিল. সো ওখান থেকে বেসিক্যালি শুরু. আর এরপরে বাংলাদেশে চলে আসার পর পোস্টিং আমি যশোর শাহিনে পড়াশোনা করেছি, চিটাগং শাহিনে পড়াশোনা করেছি, where I was born and raised. সব কিছু এক বছর যশোরে অলমোস্ট এক বছর। খুবই মজার না, মানে পুরো লাইফটাই হচ্ছে I know, right? Entire life traveling, but I'm so glad. College আমি পড়তে পেরেছি একটা কলেজে. School 11 years I had to change my school about 8 times, so that's like a lot. And যশোর শাহিন, চিটাগং শাহিন, কুর্মিটলা শাহিন, ঢাকা শাহিন থেকে বেসিক্যালি মাই হোল মানে কেরিয়ার আমি যেটাকে বলবো খুব আনপ্ল্যান্ড ভাবে it became very shaped. If I start with a very funny incident how I got in hosting. One of my friend, there was a culture program going on, and I had never been to one of those. I was like, no, I'm the kid who's gonna sit backbench. I'm not doing anything. And my mother used to encourage me a lot, like, you have that in you. My mother saw potential in me. I'm so thankful. She was like, you have it in you, so why don't you do it? And I was so shy. So one day, for a drama rehearsal, we were going to have a drama. And my friend was like, you need to come with me because আমি একা যাব না, আমি একা যাবই না, তোকে আমার সাথে যেতে হবে. তো জোর করে নিয়ে গেল. আমি ওকে বললাম আমি একদম রুমের কর্নারে বসে থাকবো, আমাকে যাতে কেউ না দেখে, আমি তো কোনো ধরনের অডিশন দিব না. অ্যান্ড অডিশন চলছিল. সো 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা বসে থাকলাম, ওর অডিশন তখনও হচ্ছে, রিহার্সাল আরেক সাইডে হচ্ছে. আমি ভাবলাম আমি একটু দিয়ে দেখি, embarrassed হলে হলাম, who cares? And I did, and I got one of the main roles. So I was so excited. I came home
So lunch table, we sort of have this family ritual, like all of us have lunch together at least, because everybody's very busy. I have 2 more sisters, they're always occupied in their life. And I was so excited. I was telling my father যে আমি নাটকে তো এরকম একটা মেইন রোল পেয়েছি. So my father just very casually he was like, তুমি তো উপস্থাপনা পাওনি. And I think that sort of hit like, oh hey, like I'm doing drama but I think being a host would be more cool. And next day I went back and আমাদের যে ড্রামাটা হচ্ছিল ওখানে narrator was absent and for some reason I volunteered যাচ্ছে আমি narrate করে দিচ্ছি একটা part and I narrated. So what the drama team did was they had a surprise for me. The next day I went and since আমি parents কে এত excited হয়ে বলেছেন they were like okay fine we'll come and watch your show যখন হয় সন্ধ্যাবেলা. And আমার ড্রামা টিম আমাকে হঠাৎ করে বললো যে দেখ তোকে তো নাটকে নেওয়া যাচ্ছে না. And I was devastated because I told my parents they were coming, what am I gonna do? So আমি তখন তাদেরকে বলি আমাকে যদি কোনো সাইলেন্ট ক্যারেক্টারও দেওয়া হয়, আমাদের একটা রাজা রানী নিয়ে একটা ড্রামা হচ্ছিল, আওয়াজ যদি রাজাকে বাতাসও করতে হয় আমি ওটা করতেও রাজি at this point. মানে হচ্ছে রোলটা পেতেই হবে বিকজ আমি তো বাসায় বলে ফেলেছি. তখন ওরা আমাকে বলে যে লাইব্রেরির ভিতরে আমাদের যে মিস কোঅর্ডিনেট করছে উনি আছে, তুই গিয়ে কথা বলে দেখ. And I went there and the teacher knew about the surprise and the teacher was like তোমাকে তো শোতে নেওয়া যাচ্ছে না because you'll be hosting. আমি একটা লাইব্রেরিতে আই স্ক্রিমড সো লাউড, সবাই বই বাদ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল. সো এরপর I was so excited and the first thing I did was আমি স্কুল থেকে বাসায় যাই, I called my father. I was like I got hosting. So I hosted that show and from there life became pretty much familiar with hosting. So during that show I had a teacher who had a show বাংলাদেশ বেতারে, শিক্ষার্থীদের আসর ছিল শোটা নাম. And after the show she came up to me and she was like I really like you, so do you mind just trying it out, are you familiar with this? And I was like no, I've never done it before. And then I went there and I liked it. So about a year আরেকটু বেশি আমি বাংলাদেশ বেতারে কণ্ঠশিল্পী হিসেবে ওনার আন্ডারে কাজ করি একটা শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠানে. এরপরে তো কলেজ, I went to আদমজি ক্যান্টনমেন্ট কলেজ and আদমজি everybody knows they put so much pressure academics নিয়ে. I didn't get much time to pursue hosting. So after HSC I was so lucky. NTV তে there was this scroll going down যে একটা প্রথমবার বাংলাদেশে একটা উপস্থাপনা বিষয়ক রিয়ালিটি শো হবে. And my father called me, he was in Joshua, we were in Dhaka, and he was like oh you host, so do you want to take part? And I was like okay fine, I'll do it for fun. I had no idea it would be this big of a thing and this would change my life. So I applied and I got selected, so we were like okay this is so cool and we did the show আলো ছড়াবে উপস্থাপনা. it was a very nice show. আমার কাছে মনে হয় এর আগে আমি পার্সোনালি কখনো যেহেতু দেখিনি যে উপস্থাপনা বিষয়ক রিয়ালিটি শো, গানের রিয়ালিটি শো হতে পারে, একদমই ভিন্ন. সো ওখানে পার্টিসিপেট করে I became second runner up, third position. So এরপরে I got in NTV. এখন NTV আমার লাইফে is a very significant part because যখন আমরা চায়নায় ছিলাম আমাদের টিভিতে অন্য কোনো বাংলাদেশি টিভি চ্যানেল ছিল না except NTV. সো আমরা সারাদিন NTV দেখতাম and NTV was our favorite. সকালেও NTV, দুপুরেও NTV, রাতেও NTV. যে শোটা করছো সেটা তুমি সায়েন্স রিলেটেড একটা, হ্যাঁ এটা হচ্ছে বাচ্চাদের বিজ্ঞান ভিত্তিক একটা অনুষ্ঠান আমি করছি, বিজ্ঞানে আনন্দ. এটা every Thursday 6:45 PM. It's on TV. If you open TV you're gonna see me. So এটা করছি. এছাড়া হালকা পাতলা অন্য জায়গায়ও কাজ করছি. আমার ওই শোটার ব্যাপারে সরি একটু বলছি, শোটা যেহেতু আমি শো নিজেও দেখেছি মানে ওই শোটার ব্যাপারে আমার এত ভালো লাগলো কারণ ওখানে হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল হচ্ছে, দর্শকদেরকে মানে সরাসরি ওরা দেখতে পাচ্ছে যে ওরা কোন মানে কেমিক্যাল গুলো মিক্স করছে এবং কি অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে. খুব দারুণ একটা শো. থ্যাংক ইউ সো মাচ. দেন হ্যাঁ আমরা কন্টিনিউ এরপর উপস্থাপনা শুরু করে দেই
এনটিভিতে কাজ করার জন্য যেমন আমি অন্যান্য জায়গায়ও কিছু কাজ করেছি। দীপ্ত টিভিতে আই ওয়ার্কড অ্যাজ এ ডাবিং আর্টিস্ট। আমার যেসব টার্কিশ সিরিয়াল দেখি ওখানে কিছু ক্যারেক্টারের ভয়েস দিয়েছি। আমার বোন, হ্যাঁ হ্যাঁ, করতে পারবো তোমার ভয়েস। দ্যাট উড বি সো নাইস, উই ডু লেট মি নো ইফ ইউ ক্যান। আমার বোন, ছোট বোন, শি ইজ অলসো ভেরি ট্যালেন্টেড, শি ইজ ইন ক্লাস 7। ও অনেকদিন যাবৎ কণ্ঠশিল্পী হিসেবে কাজ করছে দীপ্ততে। এভাবেই তারপর বিটিভিতে একটা গানের শো করলাম, এভাবেই হোস্টিং করা হয়। আমি স্ক্রিপ্ট লিখেছি অনেক লাইফে, আই রিটেন স্ক্রিপ্টস। আমি ম্যাগাজিনসের জন্য লিখেছি, আমার স্কুলের ম্যাগাজিন, এয়ারফোর্সের ম্যাগাজিন, বাইরে লেখালেখি করেছি ওয়েবসাইটসে। আই থরলি এনজয় রাইটিং, স্ক্রিপ্ট রাইটিং, ডিরেক্ট। আই ডিরেক্টেড প্রোগ্রামস অ্যাজ ওয়েল। প্রোগ্রাম ডিরেক্ট করা হচ্ছে স্কুল লাইফ থেকে, ডিরেক্ট করেছি। আই ওয়ার্কড অন স্টেজ অ্যাজ মাচ ব্যাক স্টেজও। সো if you put me on a stage, I know where things work, কোথায় কি কাজ আছে, I'm well aware about everything. And I think stage কাজ করাটা, it gives me a lot of joy because I come from a family where everybody is very talented and I deeply intimidated I had to find my art. আমার আম্মু যেহেতু আর্টিস্ট, she has been doing exhibitions চারুকলায়। আমার মেঝো বোন অনেক ভালো ছবি আঁকে, পড়াশোনা করেছেন চিটাগং, ঢাকা ইউনিভার্সিটি চারুকলায়। So Ammo artist, Baba fighter pilot. So I had to be like, okay, I need to find what I'm good at. And আমার কাছে মনে হয় I may not be the best, but I know a lot about stage. I like it. I watch movies. I love cinematography. I love photography. This is something I'm good at. I understand the frame and everything. I think I understand. I don't know. People can tell better, but. You know, they say you have to put 10,000 hours in order to master something. I think I've put way more than that in stages. Now I'm studying architecture in Brack University. So আমি বলবো হোস্টিং এর স্কিলটা obviously has helped me a lot to go through juries. জুরারদেরকে কনভিন্স করার জন্য my project is good. আচ্ছা রোজা, এই যে যারা হচ্ছে যে হোস্ট করতে চায়, মানে হোস্টিং করতে চায়, স্টেজ ফিয়ার কাটানোর জন্য কি টিপস আছে? স্টেজ ফিয়ার কাটানোর জন্য this is what I would suggest. You know, this world has 7 billion people and no one is going to remember. So you don't get a lot of opportunities in life. You just, you just need to try everything. You cannot be super stubborn like, okay, amar stage fright ache, ami stage e utboi na. You cannot be like that. You gotta have fun. If you have friends, if you don't have friends, if you're going through something, if you're a happy person, you just gotta explore things. And I think me as a person, I'm very extroverted. I talk a lot. I love hanging out with people. Random কোনো জায়গায় এরকম হয়েছে আমার ফ্রেন্ডরা দেখে মনে করছে I probably know these people and I'm like, no, this is my first time seeing them. I love talking. I love hearing people's story. So stage for me is like communicating with a lot of people. That's it. You cannot really think too much. Okay, I'm at a stage. You have to be like, this is so simple. Too many people, they're gonna communicate with me, I'm gonna communicate with them. I think when you simplify it, you don't fear it as much. So I think this is a good tip. Plus, 1-2 times be embarrassed, it's okay. But one day you're gonna be so big and you are gonna have good stories to tell, like, oh, maybe আমি স্টেজে উঠে কবিতার লাইন ভুলে গিয়েছিলাম। আমরা জানি যে তুমি কবিতাও পড়ো। কবিতা লেখো? Back in, I used to write. লেখালেখি করেছি, আর একটা কবিতা আমার মনে আছে, এটা আমি ক্লাস 4-এ থাকতে লিখেছিলাম। এটা আমার এখনো মনে আছে because that was the only poem I wrote with my entire heart. So আমার বাবা মা আমাকে খুব সুন্দর একটা বারবি ডলের সেট কিনে দিয়েছিল and I named that Barbie doll Lucy for some reason. So the poem was something like, I have a Barbie doll, she's really tall, she never falls down, her hair is brown, she stays in a town, she wears a big gown, her favorite color is blue, she's full of great ideas and clues, she has a cute puppy, my Barbie's name is Lucy. That was my first poem I ever wrote. And এরপরও আমি কিছু লেখালেখি করেছি, ওগুলো আর মুখস্থ করা হয়নি, বাট ওই যে ছোটবেলায় একবার লিখেছিলাম ওটাই মনে আছে। অ্যান্ড আই লাভ বারবিস। এখনো যদি আমাকে কেউ বারবি গিফট দেয়, ওটা শেষে দেখবো আমার রুমে সাজানো। আই লাভ ডলস, আই লাভ কার্স। আমি এখনো মেবি আই এম
going to university, I'm big enough, but still at heart, I'm still a 5-year-old child. ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন এই যে এখন তুমি বিটিভি তারপরে ন্যাশনাল টিভি ন্যাশনাল টিভি টেলিভিশনে কাজ করছো এবং কে ছিল তোমাকে যে এনকারেজ করতো my mother one word if I have to say it, my mother. There were times যখন I had stopped believing in myself because some life isn't always like a progress like this, a straight trajectory. So there were moments when I was like, okay, my life seems really stuck. Maybe I'm not better than this. Maybe this is the end. There were so many times যখন আমি ভেবেছিলাম আমার উপস্থাপনার ক্যারিয়ার শেষ, এটাই শেষ, স্কুলে একটা প্রোগ্রামের পর শেষ, আর হবে না। But my mother was always like, you're good enough, you're gonna get shows, you need to be patient, you need to have that perseverance, that effort, because I don't know the exact word, but it's something like droplets থেকে একটা ocean form করে, so you need to have the patience to put those droplets. So my mother was that person for me. She believed in me, and I wouldn't say she's delusional, but I'm just so glad she believes in me even for dreams I don't even believe in. She's like, she believes one day I'm gonna go to BBC and CNN and I'm gonna work internationally. I was like, Mom, I can't even make it with it. So, and my father also, I think যখন একজনের প্যারেন্টস খুব এনকারেজিং হয়, it's the best thing a person can have in their life. So even my father is, my father is very funny. So he normally never watches the television unless it's our show, and then he would watch our show, and then he would be like, এটা কি ওভাবে বলে, এটা কি ওভাবে, but he's just the sweetest person ever. And my mother, I'm very thankful for her. I don't know if I didn't have my mother as my mother, I don't know what I would do in life. I'd be so clueless. So I'm very thankful for my mom. পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি। কিছু প্রশ্ন আমরা রেখেছি তোমার থেকে জানার আগ্রহ থেকেই। এই যে তুমি যে একজন নারী হিসেবে মিডিয়াতে কাজ করছো, অনেকেই মিডিয়াতে কাজ করতে খুবই চ্যালেঞ্জিং মনে করে, কিংবা অনেক প্যারেন্টসরা ওভাবে সাপোর্ট দেয় না। তো এই চ্যালেঞ্জ তো তুমি কখনোই ফেস করনি, কারণ ফ্যামিলি তোমাকে যে সবসময় সাপোর্ট দিচ্ছিল। যারা যে ফ্যামিলির এগেইনস্টে হলেও যে মিডিয়াতে যারা স্বপ্ন যে কাজ করবে, ওরা কিভাবে ব্যালেন্স করতে পারে বল তোমার? I have a really good tip for this. First of all, media is a very diverse place. Because I've seen it. It's very diverse. There are different types of people, so you need to really know who to go to. That's very important. So I think when you start working and you get too many offers, don't say yes to everything. I think it's so important that you assess it more. See what the show is really about. Is it a good show? Is it a bad show? Is it even actually a show? Where are you going for shoots? When's the time schedule? You need to be a bit more aware. And also, I think if somebody is really eager and really motivated, okay, I'm gonna make my place in media, there's this motto that I believe by heart: if you're really good at something, they're gonna have to give it to you, and if you aren't, that means something's wrong. So if you're really good at something, suppose you're a very good singer, a person who's actually doing a show and really needs a good singer, that person is gonna find you out. You don't always have to be the person to reach out to everybody like, can I get a show, can I get a show? If you're really good, you become a magnet, and people are gonna come to you. They're gonna be like, okay, we're looking for a good musician, do you mind? Or we're looking for a good host, do you mind? We're looking for a good actress, do you mind? So first আমি বলবো স্কিল এমনভাবে ডেভেলপ করা, পোর্টফোলিও এমনভাবে বানানো যে you are going to get noticed, or যেটাকে আমরা স্কাউট করা, or people are gonna know you and they're gonna be like, oh my god, she's doing really well, she can do it bigger. So it's one advice. And secondly, অনেক সময় আনওয়ান্টেড অনেক কিছু হয়ে যায় যেটা কাউকে ডিমোটিভেট করতে পারে লাইফে, বাট আই উডন্ট সে somebody should stop just because something happened. Some life is hard, it's not smooth, so sometimes you just gotta digest a few facts and move on.
but media is আমি বলবো it's a creative place to work in if you have the right connections. So it's important that before you become friends with someone, এরকম যেন না হয় I know somebody from Facebook, আমাকে কোথাও ডেকেছে শুনে আমি কিচ্ছু অ্যাসেস করলাম না, আমি চলে গেলাম, এটা যেন না হয়. To be more caring about your work, to know what you're doing, that's very important. ওকে, খুব সুন্দর. আমার মনে হয় যারা মানে এনকারেজমেন্ট চাচ্ছিল তোমার মেসেজে, ওরা একটা মানে স্ট্রং মেসেজ পেয়েছে. Thank you so much. এগিয়ে যেতে I really hope this helps somebody because I went through a lot যেখানে I was the first person. আমার চেনা কেউ ছিল না যে হিজাব পরে বাংলাদেশে উপস্থাপনা করছে, and I'm not making a huge line between ke hijab or ke, because I'm pretty neutral about everything. But I understand because there's a lot of marketing and this and that, and people prefer to style your hair in a different way. But when you're wearing a hijab, it's almost like okay, you have the similar attire. So ওগুলো নিয়ে অনেক কিছু ফেস করতে হচ্ছে. So I've faced a lot of things firsthand. So I know just I wish I knew someone who would give me advice. So I really hope what I'm sharing today helps somebody. That's my intention. That's it. আমি একটা সময় যখন মানে কলেজে পড়তাম অ্যান্ড খুবই মাঝে মধ্যে ডিমোটিভেট হয়ে যেতাম, আমি তখন ইউটিউব দেখতাম, মোটিভেশনাল স্পিচগুলো দেখতাম. তো তখন হয়তো একটা লাইন আমার খুব ভালো লেগে গেছে, আমি ওখান থেকে পিক করছি অ্যান্ড আমি নিজেকে নিজে বলছি না ডালিয়া উঠো অ্যান্ড তুমি বের হও. তুমি আই থিংক মোটিভেশনাল ভিডিওস এরকম কিছু লাইক কিছু থাকে না যে আমরা যেটাকে বলি suddenly it flips a switch in you and you're like okay, I can do this. It only takes one sentence to change your entire perception and your mindset. I think mindset is very important. আমি obviously যদি এরকম হয় আজকে আমি এটা একটু 5 মিনিট করব, কালকে আমি ওটা 5 মিনিট করব, I don't have a goal. It doesn't work like that. You need to put that work in. I think এরকম এই যে I can relate. There were times যখন আমি এত demotivated ছিলাম, and I used to watch YouTube videos as well. I think that helps everybody. And there's this one line that I need to quote, and this has been my motto for life. I tell this to everybody I know that you should make this your motto, and that is, if your happiness depends on the actions of others, you're at mercy of things you can't control. So it's like if I give my power of being happy to you, you can control it for me. So I will always be miserable if you want me to. So I need to find things that makes me happy. And the other one is, and this is a very important one. I also live by this motto. That is, there is no passion to be found playing small and settling for a life that's less than the one you're capable of living. It's like if you know you're capable of doing something so big and no one believes in you, you just gotta believe in yourself and you gotta just do it, show people like yeah, it can be done. I'm the first one who did it, but see, this can be done. And you said it wouldn't be able to be real. So yeah, if you have that motivation and like one YouTube video can help you out, you're good to go. পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি. দর্শকরা সবসময় হোস্টকে হাসি মুখে আর মানে ফ্রেশ দেখে, কিন্তু মানে এটার আসলে কি হোস্ট যে পারফর্মার সে আসলে কি হাসে? Oh my god, this is like taking off my mask. So I'm an architecture student, and if anybody has ever done their research, architecture is a very draining major. It drains you a lot. 5 years, very hectic, very scheduled, short time, tons of work. Final year. No, I'm in my second year, first semester. So it's like a lot of deadlines. আজকে প্রজেক্ট, কালকে প্রজেক্ট, কোনটা রেখে কোনটা করবো, I have shows and I need to smile for people. That's what you're saying. There were moments যেখানে I completed a submission at 12 at university. আমি গাড়িতে মেকআপ করতে করতে I just walked in the studio, did the whole shot, came back home, and I was just tired as hell. And there were times when I was like, maybe I should just pick one. But then again it hits like, no, I want to live my 20s perfectly, so I'm gonna do everything. So সবসময় হাসে আমি বলবো না, but you can always be kind and smiling. If your smile makes another person happy, I would be very delighted to do that. আমাদের নেক্সট জেন শো তুমি তো বলছিলে যে তুমি দেখেছো. Yes.
তোমার কাছ থেকে কি সাজেশন পেতে পারি? Oh my God, it's an amazing show. I wouldn't say anything, but I've watched your episode. You people bring a lot of inspirational people here, and I think this show is really wonderful. I would recommend this to my friends after I go home, because if I watched the last episode, you guys brought in a filmmaker who was a filmmaker, and I was like, wow, this guy is really young and he's already making films. Yes, I'm so sorry. I'm very bad with names. And I was watching and I was scrolling, and I was like, you guys made a few episodes, and all of them were so, educational, so good to motivate people. And I think Bangladeshe মানুষজন এটা মনে করে media is all about নাচ গান, just visuals, but not. There are a lot of creative individuals behind screen, and I think they deserve some spotlight, and this show is just perfect. It's so good. Thank you. Anytime, pleasure is all mine. আমার মনে হচ্ছে আমি সেই পিছনের দিনে চলে গেছি যখন আমি মানে ঘরে বসে মোটিভেশনাল ইউটিউব চ্যানেল দেখছি এবং একদম সামনাসামনি। তুমি কি মনে করো একজন ভালো হোস্টের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মানে গুণ কোনটা হওয়া উচিত? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ আমি বলবো কোঅর্ডিনেশন পাওয়ার অ্যান্ড উপস্থিত বুদ্ধি, খুব ইম্পর্ট্যান্ট। বিকজ অনেক সময় আমরা যদি একটা লাইভ শো করি, বা সাপোজ আমি একটা অন স্টেজ শো করছি যেখানে অনেক দর্শক আছেন, অনেক সময় হতেই পারে একটা পারফর্মার ইজ নট ফিলিং ওয়েল, দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু পারফর্ম। হাউ ডু ইউ হ্যান্ডেল ইট? আই জাস্ট ক্যান্ট গো ইন ফ্রন্ট অফ দি অডিয়েন্স এন্ড বি লাইক, ও আমাদের এখন একটা পারফরমেন্স হওয়ার ছিল, আন্তরিকভাবে দুঃখিত, এটা হবে না। আই ক্যানট ডিসঅ্যাপয়েন্ট দ্যাম। They were so nice to come, so I have to entertain them and I have to be very nice and welcoming to them. এরকম সময় কিছু উপস্থিত বুদ্ধি খাটানোটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমি কিভাবে ক্রাউডকে হ্যান্ডেল করব, অনেক সময় কিছু বোরিং পারফরমেন্সেস থাকে when you're hosting something, how to keep crowd engaged, like না they're enjoying, they're connecting with it. এই জিনিসগুলো, এই কোঅর্ডিনেশনগুলো, এই স্কিলগুলো I think is very important. And also remember, you are the host, you're hosting it, it's your show, nobody knows ekhane ki flaws ache, mistakes ache. It's your duty to do it very nicely and to cover it up, so that is very important. I think other than that everything's good. রোজা যখন হাউস ফাংশন গুলো হ্যান্ডেল করে, যখন তার মানে হোস্ট করতে হয় নাকি বাসায় অন্য কেউ করে? It's so funny. Bashaয় when we have parties, my parents are very jolly people. They love having people over. They're very, since we belong to a community, so we have parties, and we are very used to having parties at home. So I remember my father's last promotion party. Me and my sister, we had to arrange the whole party. So what happened was, my parents were very busy since morning, and they were at another function who were celebrating their promotion officially. And my father calls me and he's like, by evening we're having more than 20 people at home, you gotta do something. And me and my sister, oh my God, we were in our pajamas and we just changed. We went outside, we brought food, and we had to really think on the go. Acha ekta cake niye jai, let's just get some barbecue and chicken and naan and chocolates and chips and drinks for everybody, Coke, Sprite, glasses and everything. And it was just chaotic, but I really enjoy something so thrilling and exciting like this, so I'm always up for it. রোজা, আমরা একেবারেই হচ্ছে যে অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ অংশে চলে এসেছি, কিন্তু আমিও খুব চাচ্ছিলাম যে তুমি শুরুটাও যেভাবে করেছো তোমার ওয়েতে যদি এন্ডিংটা করো তুমি কিভাবে করবে, এবং উইথ হচ্ছে যে তোমার মেসেজ যেটা থাকবে অডিয়েন্সের জন্য যারা আমাদের নেক্সট জেন শো দেখে। অলরাইট, প্রিয় দর্শক, আমরা একেবারে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমি ডালিয়া আপুকে অনেক ধন্যবাদ দিব আজকের অনুষ্ঠানে আমাকে অতিথি হিসেবে ডাকার জন্য। আপু, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ইট ওয়াজ সাচ অ্যান অনার ফর মি, অ্যান্ড আই এম সো হ্যাপি আই গট সাচ আ বিগ অপরচুনিটি। দর্শক, আমার লাইফ মোটোটা আমি শেয়ার করব, সেটা হচ্ছে, if your dreams don't scare you, they're not big enough, and
if you're capable of living a life that's really massive and people around you don't believe you, you just gotta make it happen. And এটা বলে আমি আমার আজকের সময় এই শোতে শেষ করছি। আমি আশা করব আপনারা এই এপিসোডটা দেখে কোনো মেসেজ নিতে পেরেছেন বা এটা আপনাদের জীবনে কাজে এসেছে। That's all I really want. I hope all of you are going to have a great day and I wish you all very best in life. Thank you very much. আমাদের অনুষ্ঠান আজকে এখানেই শেষ করছি। তোমাকে অভিনন্দন রোজা, অ্যান্ড এত ব্যস্ততার মাঝেও তুমি আমাদের স্টুডিওতে এসে সময় দিয়েছো, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপু আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাকে ইনভাইট করার জন্য। and I had an amazing time. It was a very good evening for me. হ্যাঁ, আমি আশা করছি ইন ফিউচার আমরা নতুন কোনো গল্প নিয়ে আমরা আবার এই অবশ্যই দেখা হবে করব ইনশাআল্লাহ। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমরা কথা বলছিলাম ভেরি ট্যালেন্টেড আর্টিস্ট রোজা নাবিলা জামান। ওনার যে ইন্সপায়ারিং স্টোরিটা সত্যি খুবই অসাধারণ ছিল। আমার তো মানে আমার হচ্ছে যে ওনার যে গল্পগুলো আছে আরও শোনার আগ্রহ থেকে গেল। ইন ফিউচার আমরা আবার আসবো। আমরা আজকে অনুষ্ঠানটা একটু ব্যতিক্রমভাবে সাজিয়েছি। আমাদেরকে জানাবেন আমাদের আজকের যে প্রোগ্রামটা কেমন হয়েছে এবং ইন ফিউচারে আপনারা কেমন প্রোগ্রাম দেখতে চান সেটাও আমাদেরকে কমেন্টসে লিখে জানাবেন। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি বলতে চাই, পরে শোতে কাকে গেস্ট হিসেবে দেখতে চান আমাদেরকে সাজেস্ট করতে পারেন। ভালো থাকবেন, লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকবেন।